Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa. Electric Teleconference 28 Mei tahun 2033 Masehi. Mission of Materials of the Public Lecture of Afternoon Saturday over time with Electric Teleconference of May 28th of year 2033 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electric Teleconference di kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 28 Mei tahun 2033, materi kuliah umum e-teleconference. Eksistensi Biro Pemenuhan Kebutuhan Sandang Rakyat, Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 280 bulan April tahun 2033, Saturday 28th of May 2033, Public Lecture Material e-Teleconference. Existence of the Bureau of Accomplishment for People Clothing Needs, the Division of Program for People of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide concern and tactics in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Monthly Journal of Decision Lists of Biological Genetic Micron of all time number 280 of April 2033. Personil Biro Pemenuhan Kebutuhan Sandang Rakyat, Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen. Pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Bureau of Accomplishment for People Clothing Needs, the Division of Program for People of the Naval Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy. State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law. The Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies. And the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy. Development in the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 3 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Syarat-syarat umum kontrak, General Terms of Contract. Syarat-syarat umum kontrak, General Terms of Contract. Pembayaran kepada penyedia, payment to providers, harga kontrak, contract prices. Syarat-syarat khusus kontrak membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan, dalam kontrak sebesar harga kontrak. The contract specific term pays the provider for the execution of the work in the contract in the amount of the contract price. Harga kontrak telah memperhitungkan meliputi beban pajak, keuntungan dan biaya overhead, biaya umum, biaya pelaksanaan pekerjaan dan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan, kerja serta keselamatan konstruksi. The contract price has taken into account include tax burden, profits and overhead cost, general cost, the cost of carrying out work, and the cost of implementing work security and health and construction safety. Pembayaran, payment. Uang muka, down payment. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi, peralatan, tenaga kerja, konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan, material, dan atau untuk persiapan teknis lain. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% dari harga kontrak. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% dari harga kontrak. Untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% dari harga kontrak. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan, uang muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. Dalam hal diberikan uang muka, maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan rencana pengembaliannya. Pejabat pembuat komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatangan surat
Perintah membayar untuk permohonan tersebut pada huruf F paling lambat 7 hari. Kerja setelah jaminan uang muka diterima. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100/100. Its funds are paid to finance demobilization of equipment, construction workforce, payment of signed money to suppliers of materials and or for other technical preparations for small businesses. Expense can be given a maximum of 30% of the contract price. For non-small businesses, expense can be given a maximum of 20% of the contract price. For multi-year contract, expenses can be given a maximum of 15% of the contract price. The amount of the down payment is determined in the special condition of contract and paid after the forefather submits an advance payment guarantee of at least the amount received. In the case of a down payment, the forefather must submit a request for withdrawal in writing to the commitment-making officer accompanied by a plan to use the down payment to carry out work in accordance with the contract and the planned return. The commitment-making officer must submit a payment request to the official signing of the payment order for the application in letter F no later than 7 working days after the advance payment guarantee is received. Its fund refunds must be calculated in proportion to a payment of work performance and must be paid off at the latest when the work reaches 100% prestasi pekerjaan. Job performance, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Dengan ketentuan, payment of the results of work agreed is carried out by the commitment-making officer provided that penyidik telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. The forefather has submitted a bill accompanied by a progress report on the results of the work. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Payments made may not exceed the progress of the work achieved and received by
The commitment making officer, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Payment is made to the work already installed. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih. Lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Payments are made by a terminology system, which further stipulates in the contract specific term. Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka. Denda apabila ada, pajak dan atau uang retensi, payment must take into account installment payments. Fines if any, tax and or retention money untuk kontrak yang mempunyai subkontrak. Permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan pembayaran. Kepada subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran. Terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen. For contract that have subcontracts, payment requests must be complete with proof of payment to all subproviders according to job performance. Payments to the subprovider are made according to the work performance completed by the subprovider without having to wait for payment in advance from the commitment making officer. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 per 100 dan berita acara serah terima pertama pekerjaan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia. The final payment is only made after work is complete 100% and the first job handover minutes are signed by the commitment making officer and the provider. Pejabat pembuat komitmen dalam kurun waktu 7 hari kerja. Setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia diterima, harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar, the commitment making officer, within a period of 7 working days. After the submission of a request for payment from the provider is received, must have submitted a request for payment to the official signing of the payment order. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
Perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. If there is a discrepancy in the installment calculation, it will not be a reason to delay payment. The commitment making officer can ask the provider submit a temporary performance calculation by ruling out things that are currently in dispute. Denda dan ganti rugi, fines and compensation. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia antara lain denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan cacat mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. Fines are financial sanctions imposed on provider including late penalties in the completion of work, late penalties in improving quality defects, fines related to violations of subcontracting provisions. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen maupun penyedia karena terjadinya cedera janji wan prestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Compensation is a financial sanction imposed on the commitment-making officials and provider due to the occurrence of breach of contract default. The amount of compensation is equal to the value of the loss incurred. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 per mil, 1/1000 dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak sebelum pajak pertambahan nilai atau 1 per mil, 1/1000 dari harga kontrak sebelum pajak pertambahan nilai. Sesuai yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. The amount of late fees imposed on the provider for late completion of work is 1 per mil, 1,000 of the price of the part of the contract stage in the contract before value added tax, or 1 per mil, 1,000 of the contract price. Before value added tax as specified in the contract specific conditions. Besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh pejabat pembuat komitmen atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.
menurut ketetapan Bank Indonesia sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. The amount of compensation as a result of the compensation event paid by the commitment making officer for late payments is equal to the interest of the late payment amount based on the current interest rate according to the provision of Bank of Indonesia insofar as it has been decided by the authorized institution. Pembayaran denda dan atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan, payment of fines and or compensation is calculated in the payment of work performance. Ganti rugi kepada penyedia dapat mengubah harga kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. Compensation to the provider can change the contract price after it is stated in the contract addendum. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Payment of compensation is carried out by the commitment making officer if the provider has submitted a bill accompanied by calculation and date, datas, hari kerja, business days. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 jam, terdiri atas 7 jam, kerja efektif dan 1 jam istirahat. People on a standard day or 1 day of working person is 8 hours, consisting of 7 working hours. Effective and 1 hour of rest. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali dinyatakan lain di dalam kontrak. Pejabat pembuat komitmen memberikan izin atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau untuk keselamatan perlindungan masyarakat, di mana penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada pengawas pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen. Provider are not permitted to do any work at the work site at a time when the provision of the legislation are stated as holiday or outside normal working hours except state otherwise in the contract. The commitment making officer gives permission or work cannot be postponed or for community safety protection where the provider must immediately notify
The urgency of the work to the work supervisor and the commitment making officer. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh pejabat pembuat komitmen. All workers are paid during working days and the data is stored by the provider. The payment list for each. Worker can be checked by the commitment making officer untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja. Efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan menteri yang membidangi ketenagakerjaan. For work carried out outside the effective working day. And normal working hours must follow the provision of the Minister in charge of employment. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan atau jam kerja normal harus diawasi oleh pengawas pekerjaan. Implementation of work outside of effective working days and all normal working hours must be supervised by the work supervisor. Perhitungan akhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditantangani oleh kedua pihak. The installment payment of the last job performance is made after the work is complete. 100% and the minutes of the first handover of the work have been signed by both parties. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada pengawas pekerjaan perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat pembuat komitmen berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh pengawas pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh pengawas pekerjaan before the last payment is made. The provider is obliged to submit to the supervisor the work of the calculation of the value of the final bill due. The commitment making officer based on the results of the invoice received by the work supervisor is obliged to issue the letter of payment order for the payment of the last installment bill no later than 7 working days as of the invoice and supporting documents declared complete and accepted by the work supervisor. Penangguhan suspension. Pejabat pembuat komitmen dapat
Menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. The commitment making officer can suspend payments for each installment of the forefather work performance if the forefather fails or negligent to fulfill his contractual obligation, including the submission of each work result in accordance with the stipulated time. Pejabat pembuat komitmen secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. The commitment making officer in writing notifies the forefather of the suspension of payment rights along with clear reasons for the suspension. Forefather are given the opportunity to de-improve within a certain period of time. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Deferred payments must be adjusted to the proportion of failure or negligence of the forefather. Jika dipandang perlu oleh pejabat pembuat komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia if deemed necessary by the commitment making officer. Deferral of payment due to late delivery of work can be carried out simultaneously with the imposition of fines on the forefather. Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 3. Civil Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 3. Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Mei tahun 2033 Masehi. Fest of May 2033, ANNO DOMINI. Thank you very much.